manual trading, I'll never say that it is wrong. Manual trading பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ AI வந்தது நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, you should not avoid that, you should accept it. Price we can't predict anything. One trade goes opposite to your section, losses நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் ஆகணும். Discipline is very important in trading rather than patience. ஸோ இப்போ ஒரு குட்டி ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் மட்டும் இருக்குது. ஸோ திஸ் ஆர் தட் கொஷனில் நீங்கள் ஏன் அதை சூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த ரீசன் மட்டும் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏஐ ட்ரேடிங் பாட்ஸ் ஆர் மேனுவல் ட்ரேடிங்? Manual trading, I'll never say that it is wrong. Okay, manual trading பண்ணி தான் ஆகணும். In fact, every human should start with manual trading. ஓகே, பிகாஸ் அங்கே தான் வந்து அந்த ஒரு ஹியூமன் இமோஷன்ஸு அது எப்படி இருக்குது, மார்க்கெட் எப்படி பிஹேவ் தெரிஞ்சுக்க முடியும் மேனுவலாக ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண சொல்ல. பட் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் AI has taken it. So same as keypad phone and Android phones. Keypad phone அதோட ரோல் பண்ணிடுச்சு. But now after Android and iOS the keypad use has been reduced. Yeah. So for manual trading it is effective, but if you want accurate and disciplined you have to go with AI. Technical analysis or fundamental analysis? Technical analysis. எதனால? If you are going with a short term trading, you have to go with technical analysis. And fundamental if you're going for an investing, and I always say wealth creation is always in long term investment. In Bitcoin, digital gold or digital currency? Digital currency. எதனால digital currency? Digital currency எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து technology is growing very fast. So you have to adapt each and every technology. இது வந்துருச்சு, you should not avoid that. இப்போ AI வந்தது நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, you should not avoid that, you should accept it. Blockchain automation or traditional automation? Blockchain automation. எதனால? Blockchain is a very good technology. Okay, so traditional automation விட blockchain automation ல போனீங்கன்னா the technology is very good and very scalable and it's very accurate. AI and cryptoல scam detection or price prediction? Scam detection. Price அது எப்படியும் நம்ம predict பண்ண முடியாதா? Yeah, price we can't predict anything. Okay. நிஃப்டி வேணா போதும் நம்மளால சொல்ல முடியாது, பிடிசி நாளைக்கு என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஃபார் ஸ்கேம் யூ கேன் டெஃபினெட்லி சூஸ் AI. Spot trading or futures trading? In crypto, spot trading. எதனால? Spot trading is that you won't lose your capital. Futures are very risky. Futuresல பார்த்தீங்கன்னா if you are doing with a controlled risk, say about maximum 5x limit, then you can trade in futures. Or else if you're going with 50x 100x leverage கூட கிரிப்டோஸ்ல கொடுக்குறாங்க. Then if one trade goes opposite to your section, that is finished, your capital is gone. Okay. Stop loss orders or hedging strategies? Stop loss orders. எதனால? Losses நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் ஆகணும். It is not that you should go with hedging, because this is the point why we have chosen that 915 frame. We don't want that hedging system in our system. Decentralization, true freedom or regulatory threat? Decentralization is a very good thing, but it is also a threat. Okay. So how to answer that? Buy the dip or dollar cost averaging? Very good question. As far as you're doing with spot trading, buy the dip. Futures la போறீங்கன்னா dollar cost averaging, DCA. Hot wallet or cold wallet? Cold wallet. எதனால? Because it is safe. Investing 1,000 rupees in Bitcoin or gold? For me it is BTC. Yes. Yeah, I can see a very good future in that. Gold is okay. Gold is also a very good investment. But as far as me, what I'm concerned is, I'm looking a very long run in Bitcoin. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு எனக்கு ஆன்சர் தெரியும். பிட்காயின் வாலட்டாலிட்டி, ரிஸ்க் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? Opportunity. டெஃபினெட்லி நீங்கள் இப்போ பேசுறது வச்சு தெரிஞ்சு. An opportunity. ஓகே. இன் ட்ரேடிங், டிசிப்ளின் ஆர் பேஷன்ஸ்? Discipline is very important in trading rather than patience. Patient-ஆ இருந்து we'll see that losses accumulating. But discipline, what it does that, it follow the rules. Rules follow. Whatever happens, emotions will not get involved. Emotions should not come in trading. Okay. But humana pala sola, that emotion will 100% come into play. Everyone can control it out. I don't know, but I can't control it, so I went into automation. Super, sir. Thank you so much. Thank you for this wonderful conversation. நிறையா கிரிப்டோ பற்றி, ஆட்டோமேஷன் பற்றிலாம் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ சார். Yeah, thank you.
Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.